clean outside. Buena gente, bienvenidos. Pura vida, ¿qué tal? Me? ¿Cómo están? I found my way back to the front. Soy un poco pendejo. I was dead. Ayer Told Barrett everything. el audio del juego no estaba funcionando. Hoy está funcionando, ya estamos barbeaditos. He said I needed a break. Así que esperemos que hoy todo salga bien. No siempre me acuerdo de hacer todo, de configurar todo. Esos pequeños detalles me van a jugar bien. In August, they will send me to the Pero hoy All I have to do now is sí hay sonido de juego. Y eso está genial. Ahora, por algún motivo tengo el internet hecho una verga. But that bird seemed to want to stick around. Espero que no se caiga, pero So I took it upon myself to train her. está heavy. Hell, maybe she'd even be useful. Vamos a ver, yo digo que ahorita se cae. Andamos buscando las tumbas del hijo de... Bueno, de Max. El hijo de Kurt. Justo ayer cuando estaba jugando esto, que no requiere nada exagerado, nada de procesamiento brusco, nada loco, me crachó este juego. Este juego me crachó, o sea. Aplicación lógica. No me deja agarrar la carta. Vamos para acá. ¿No me deja agarrarla? Qué raro, no me deja agarrar la carta. Ah, no me está sirviendo control de agarrar. Fotos, parámetros. Interactuar. Sacar foto. Cancelar. Los controles de interactuar no me están funcionando. Vamos a desconectar y conectar. Por si acaso. No, no está funcionando. Ah, qué cosas. Vamos a cerrar el juego un momento, a ver. Igual el internet está heavy de jodido. Heavy. Vamos a ver si es que se está descargando alguna actualización. Entonces, es Sting el que me está provocando interferencias. ¿Qué quiere, don Sting? ¿Qué está sucediendo? Extraño. Muy extraño. Bueno, vamos allá. Así inicia. Y si funcionan los controles ahora. La segunda. Está jodidísimo el bitrate, pero no sé por qué. Aquí se cambia algo. En verificar. Ya. Dando 1500, ¿está bien? Año. Está raro que tampoco me quiera dejar interactuar con los controles. ¿Por qué? ¿Por qué carajos? ¿Qué sucede? Ya vi que tengo audio. Cartas, notas, coleccionables. Capaz tengo que jugar con mouse y teclado. No, no quiero, la verdad. Pura comodidad, pero bueno. Ayer cachó y no quieren funcionar los controles. Éxito. Ya funcionaron. Mejor.
Antes de subir al cementerio. Vamos. Parece que ya no puedo interactuar con ninguno de ellos. Me da chance. Oh, esto es otra carta. No me deja interactuar con ninguno de ellos. A ver qué pasa. ¿Vamos a ver el juego? Pues pareciera que sí. Y el V-Ray está hecho verga. O sea, no sé cómo se irá a ver esto. No sé, en cualquier momento se cae, literalmente. De hecho, cuando venía para acá. Literalmente empecé a andar por aquí. Y el juego me crachó. Bueno, el juego, literalmente. Pantallazo azul. You should see the graves, Katrin. So many lives, so many hopeful young men, now covered in dirt. I had to know if Max was one of them. Ok. ¿Será que encontramos a Max? Esperaría que esté vivo, pero no sé. Está el gato, me anda siguiendo. ¿Será el mismo? El señor está muy serio, mejor vamos por acá. Die jüngsten Gräber sind hinten auf dem Friedhof. Puta, no le puedo hablar bien. Mira que tengo que revisar uno por una. Fuck. No más. Carl. Esta no me deja revisar. Uy, son demasiadas que tengo que revisar entonces. Ich bin von den Gräbern wie besessen. Ich kenne jedes einzelne. Das macht mich noch wahnsinnig. Son demasiadas, o sea, para revisarlas una por una. Kannst du uns helfen? Wir brauchen mehr Kreuze. Die sind da vorne in dem Karren. Ya casi le ayudo. Justo. Qué vergo de tumbas. Son muchísimas. Es tut mir leid. Die von der IA 125 habe ich hinten auf dem Friedhof begraben. Al fondo del cementerio. Holy shit. Ya, puedo usar el gato. Eso no me lo esperaba, poder usar el gato. ¿Cómo no se ha caído? Die Arbeit hier so zwischen den Toten ist ganz schön hart. Danke für deine Hilfe. Okay. Danke für deine Hilfe. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Yo no espero encontrarlo, la verdad. Más fácil. Sin parecer. Parece que me voy a usar el gato.
Me deja usar el gato, creo que ya sé un lugar al que no he ido. Tal vez con el gato sí pueda. No, no puedo ir. Literalmente estoy al otro lado. A ver si puedo o no. Con el hombre no puede pasar de ese lado, pero tal vez con el gato sí. Dicho y hecho. Pero... bueno. ¿Para qué hubiera querido bajar? Ir 29. Ahí está mi nombre. Uber. Dorian. Billy Huber. ¿Otro? Interesante, pero no lo veo. Era el ir 29, me parece. No puedo leer bien. Parece que no está Max. Ir 125 es... Me dijo que al final del cementerio. Ir 100... I cannot describe how it felt to search for his grave. How it felt to look for something I hoped I wouldn't see. Ok. Ir 112. Ir 125. Fuck. Ahí está. I found the graves of Mac's unit. Most were buried and accounted for. Except one. An unmarked grave. A grave with no name. ¿Será Max? I could not leave the place without knowing the truth, Katrin. May God have mercy on my soul. Lo desenterró. Merde, fais-le sortir. Tue-le s'il le faut. I'd grown attached to that bird. Hell, she'd been with me for months. But to the folks at the cabaret, she was just a pest to be killed. Wherever she was, I just had to find her and make sure she was safe. No. Come here.
Where are you going? Foto, foto. You know, it's funny. At the time, I was so shocked I wasn't even sure it was him. But the only person who looks like Barrett is Barrett. And if I hadn't been at the window at that precise moment, well, maybe things would have been different. Who knows? Comment un pigeon a-t-il pu entrer ici? Ok. Seigneur, cette boisson est fou! Are you kidding me? Pinche paloma. Venga. Damn Un bird. pigeon a-t-il pu entrer ici? Now, I don't know if you've ever found yourself in this position before, but sometimes you just gotta go with your gut. Me tocó actuar, no queda otra. Lel. Ya bájese. Eh, c'est un super numéro que t'as là. Dancing with a Pigeon. Mais comment tu peux faire ça? Mais je suis brillant. Brillante. Para largo. Brillante, pero baja al lado. Qué buena foto. No me dejar tomar la foto. Sí era. But it was not Max, Katrin. He is still alive. I Okay. know it. Qué duro. Please tell Lucy. No era más Karin. Catherine. Aún está vivo, lo sé. Por favor, dile esto a Lucy. Ayuda. Hoy recibí ayuda en la búsqueda de tu hermano. Aunque no logren rastrearlo, me tranquiliza saber que la gente es amable en la guerra. Esperanza. Es un gusto contarte que estoy avanzando en la búsqueda de tu hermano. Creo que me suena más ayuda, está más bonito. Ok. Dice, verdad, mentira, orgullo. Esta acción está bloqueada, verdad. Pensé que había encontrado la tumba de tu hermano por un momento. Y creí que tu hermano estaba muerto, pero estaba equivocado. Lucy, estoy seguro de que Max aún está vivo en algún lugar. Max. Te prometo que encontraré a tu hermano. Haré lo que deba hacer. La gata aún está conmigo. Algún día la conocerás, lo prometo. Haré lo posible para volver pronto a casa. Te extraño muchísimo. La gata aún está conmigo. Algún día la conocerás, lo prometo. Haré lo posible. Bueno, intentaremos encontrar a Max. Creo que es la prioridad. The cat is still with me. You will meet her one day. I promise. Pinche gata. This is my confession, Katrin. I know it was wrong, but I will do anything to find our son. I must. I pray for Lucy's health, and I will return as soon as I can. My thoughts have become dark of late. The others treat me differently now. Perhaps they know what I did. I fear what will become of me if I stay here too long.
I do not know where Max is. And I'm running out of places to look. Barrett was never the same after that day. I tried to talk to him. Tried to thank him for showing me Paris. But he wouldn't even look at me. ¿Se enojó? So I kept my mouth shut over the next few weeks and kept taking photos. They put more and more of my pictures in the papers back home. Fully credited. I felt like a star. Ok. Está interesante. What the fuck? Se murió. No, no creo que se haya muerto. Es que era tuberculosis. Para la época era una... ¿Ves? Era una sentencia de muerte. En esos tiempos. What the fuck? Está heavy ese sueño. Every night I have the same dream, Catherine. It is so vivid. The cat finds our son's body in a field of flowers. I see it whenever I sleep. Last night, the dream was different. I saw a dead tree amongst the flowers. The same tree exists out on no man's land, here at the sun. Tiene que ser ese árbol. Ese es el árbol, literalmente. I Es el ventured árbol. out onto no man's land, alone. The others would later call me crazy, but I didn't expect them to understand. But there were German soldiers too, Katrin. It is not easy confronting these bodies of men who once lived. Qué duro. But I had to continue, had to persist. Show us the pigeon trick again, Harry. It's so good. You got quite the reputation. Everyone wants to see the Pigeon Man. Go Pigeon! They'll kill us all. Plonker. Let me sleep. Good one, Harry. We're all dead. All of us. Yeah. Any chance that pigeon of yours could grab me an extra cheese ration? Chef didn't want me to have it. There's one right next to him. Bueno, ¿por qué no? Damn bird. Oh, yeah, that's not your You're a cheese. star. Give it back. ¿Me está ignorando? No puedo hablar mientras come. No hace caso. Send the pigeon to Raphael's face. Pero para... La van a terminar matando.
Over here. Ya voy, tenga paz. Y a jugar cartas. Voy a jugar cartas un rato. O sea, rápido. Te lo dije. Y se me olvida que cuando usa este cabrón. La idea es tomar fotos. Ok, no está tan mal. Thanks, mate. Much obliged. Oh, Jesus Christ! Harry! Can't you see I'm busy over here, mate? Right, just please. I know you've got a pigeon, and I know it's very clever, but leave me alone. Go take some photos or something. Seems that bird of yours is more useful than some of the men. Lel. J'aime cet endroit. C'est calme et paisible. C'est étrange de se dire que beaucoup de gens sont morts ici. T'as combattu ici, non? Comment c'était? Pour être honnête, j'ai du mal à croire que j'ai survécu. J'ai perdu mon frère dans la Somme. Ouais, toutes mes condoléances. Francés. T'as entendu ça? Y a quelqu'un? El gato. J'ai vu du mouvement. Was it madness to head on to no man's land? Perhaps. At the time, I thought only of my dream, only of the dead tree. Par ici, viens dire bonjour. Ok, ¿qué fueron? Hey, Minou, Minou, viens par ici. ¿Por dónde va a pasar? Allez, petit chat. Parece que cierra por aquí. Hey, Minou, Minou, viens par ici. Allez, petit chat. I found 3 bodies from Alpirsbach, boys from home. I'm so sorry. The first was Karl Günther. Please give his family my condolences. Okay. Bette's son was there also. I know she will be devastated. C'est beau ici. Et qui a pu planter ces fleurs? Avec tous ces cadavres, elles poussent facilement. Ouais, ces pauvres garçons. Ils nourrissent les plantes. Ouais, je suppose qu'on finira tous par nourrir les plantes. No creo que sea Max, ¿o sí? The last was Jonas, you know, Dr. Siegfried's boy. He was a good friend to Max. Madre.
un pas de plus, vite. Arrête-toi, ou je tire. Attends une seconde. Je pense qu'il vient juste pour les morts. LOL, ¿lo entendieron? Though Max was not there, these boys were all someone's son. All these boys deserved a proper burial. I became consumed by the task. It takes its toll on a man, the constant presence of death. ¿Qué es esa historia? Es como la otra cara de la guerra completamente. Harry Lambert, you say? For real? You got a letter from Julia Taylor. Sound familiar? All good news, I hope. Vamos a ver qué me escribió. Dear Harry, it is simply not the same here without you. I have no one to talk to. And if I didn't know him better, I would say that even Father misses you. Thank you for your photograph, Harry. Me alegro. I'm glad to see you are making friends. It must be thrilling to mix with people from such different cultures. Es un hombre muy He amigable. looks so very friendly. Saluden. Please tell him I say hello. Ay, They say se back murió. home that the war will be over soon. You shall be home before you know it. I do enjoy receiving your pictures. Hey, Harry! Barrett was looking for you. Un segundo. Just the one letter today, friend. Me dejaron enviar de vuelta. How about this weather, eh? Damn war. For God's sake. Ya voy. Do you really think my men have time for your stupid little tricks? Make yourself useful and fetch my documents. I don't care how you do it, boy. Just get my documents. Looking back, I don't know what I was thinking sending the bird. I guess I wanted to put a smile on the Major's face, to take things back to the way they were before Paris. Instead, with his plans flying out over no man's land, all I got was silence. What the fuck? ¿Qué acaba de suceder? Mejor. Ay. What the fuck? Esa parte sí está muy fumada. Zeppelin. Qué fumazo esta parte. Ay, ay, me voy a matar.
Qué loco está ese indie. Demasiado what the fuck. Yo creo que se va a encontrar con el alemán. Suena lógico. This will sound strange, but a bird found me in the depth of my despair. It carried intelligence from the enemy, pulled me from my madness. I had to act. Holy shit. Saved by a bird, Katrin. And there was only one person who could have sent it. Then the Major turned. Closest thing to the devil I'd ever seen. Do you realize what you've done? He roared, inches from my face. Lol. Do you have any idea what was on those papers? I told my superiors I found the plans in no man's land. I could not decipher the information they contained, but I hear we are to be moved to Passendale. I don't expect you to believe this, but not only did that bird fly back to me, it brought a message with it. Danke, hero. Could it be possible that this bird of mine somehow found the German? I have arrived at Passendale. Every man now carries a gas mask. Some question why the officers even expect a gas attack. But I know. How much had the young Canadian suffered to give me this information? Truth be told, most of war is just kind of waiting around for something to happen. And I waited at Passchendaele for months before something finally did. Algo va a pasar. Noviembre de 1917. Un año para el armisticio. Vamos con Harry esta vez a ver qué nos espera. Hell, I survived Vimy. If I got lucky, maybe I'd survive Passchendaele. Estoy con la pincha hoy. Casi todos me odian. Hey, Harry! Barrett was looking for you. Move along, friend. Es gas, lo que se ve, o porque está verduzco. Ah, there you are. Good of you to join us, Lambert. Get up there, boy. Take photos. Show me what you're made of, boy. Get out there and take pictures. I'm waiting, Lambert. We're gonna get beaten. Do your damn job. I know it. Ya voy, huevón, ya voy. No one wanted to go over the top. Not a single one of us. Hell, I just did what we all did. I followed orders. For my country. For the greater good. Hey? For Julia. Ya, el que me trajo. Yo ni arma llevo. Maldita sea. Another massacre begun. Once more, we traded blood for yards gained. And amongst it all, the cat was nowhere to be found. It may seem like madness, but I promised Lucy she would meet the cat one day. I promised. Bitte hilf mir, Kurt. Meine Gasmasken. Necesito una máscara de gas. O sea. Kurt,
Unser Scharfschütze hat einen Trupp in der Nähe gesehen, aber ich kann sie nicht richtig hören. Gott, hilf mir. Wir müssen in Verbindung bleiben, sonst ist die Schlacht für uns verloren. Wir werden verlieren, ich weiß. Danke, mein Freund. Both sides fought to control a church, the largest landmark on the battlefield. Bueno, mi trabajo es tomar fotos. Hay un Zeppelin botado. Soon, this will all be a bad dream. Varios refugios. No es momento para jugar a hacer equilibrio, es momento de correr, cabrón. Ahora me voy a entrar a los refugios. Go further! Briscoe, take this in! If only we could cut off their communication! What the hell are you doing, Harry? There's no place for a photographer! Look at it! Last I saw it, I'm in that cemetery over there! He wants to find Barrett. Head to the. He wants to find Barrett. Head to the cemetery. Ir al cementerio. Genial idea. Alemanes, caballos a la verga. Torre allá. Someone, please. Escucho a alguien quejándose, pero no. Está. I don't want to die here! I owe you my life, friend. Thank you. Barrett passed by yelling, "For the Empire." You love it this war. Básicamente por el otro. Vamos al otro lado. Ich hab mal deine Katze weglaufen sehen. Irgendwas hat ihr wohl Angst gemacht. Die rannte in Richtung Kirche.
encontré las máscaras para los compañeros. Somewhere out there was the cat. I had to find her. ¿Qué lugar tiene que estar esa condenada gata? Oiga el aguacero al lado afuera. Le toca subir, qué ganas. Eso suave, no suba. Ah, ya subí. Quiero ver qué es. Vamos aquí. A la cuestión de comunicación. Creo que encontré las máscaras. Ya el diablo. Bueno, vamos arriba. Ich hab vorhin deine Katze weglaufen sehen. Irgendwas hat die rannte in Richtung Kirche. La pinche iglesia. Tengo máscara de gas para ayudarles. Ahí la escucho. Deine Katze ist irgendwo da vorn, Kopf. Sie hat Angst, aber sie lebt noch. Por aquí la escucho. ¿Para herida? Siehst du sie? Sie verstecken sich in den Ruinen. Diese Kirche gehört uns. Tal vez lo podía distraer, pero decidí no hacerlo. Yo creo que esto... She was safe. Thank God. I later wondered if she led me to that place on purpose. As if she knew something I did not. But I'm superstitious like that. Help! Help me! I guess we thought we could gas him out, but the Germans held steady. I'd let the Major down recently. I wanted to prove myself, to make it up to him. Only, I didn't know how. ¿Cómo no se quemó la condenada cámara? Hey, Harry! Barrett's gone mad. He's gonna get himself killed. Fritz are holding us off from the tower. There's our goddamn artillery. I remember it clearly. I saw a side of Barrett that day I'd never seen before, and that I wouldn't soon forget. Fuck.
Every man has his demons. Like that. Talk to him, okay? I can do this all day, Frank. The war took its toll on all of us. Even Barrett. Over here, Harry! Get a photo of this. Just for me, eh? Boom! Era obvio. I didn't see the shell. Didn't know what happened. But I knew I needed help. Harry, bist du das? Das ist unglaublich. What happened? Am I dead? Beweg dich nicht, verstanden? Ich helfe dir. Nicht bewegen. What are you doing? You're German. ¿Qué estoy haciéndote, cabrón? Intentando ayudarte a que no te muras, pues, a sal. Hier sind wir erstmal sicher. Ja. Wie geht es dir? Bist du verletzt? Whoa. How am I still alive? Hörst du? Da kommen Soldaten. Das klingt nach Deutschen. Versteck dich irgendwo, los. Hey! Irgendwo hat sich einer versteckt. Den erwischen wir schon. Ok. Se puso heavy. Da war das bei den Menschen. Ist jemand da? Vorsicht! Könnte eine Falle sein. Wo bist du, Tommy? Please, don't shoot. Don't shoot. I'm just a photographer. Understand? Hey, Photographer. hey, Freunde, lasst ihn. Seht ihr nicht? Er hat doch keine Waffe. Lasst ihn. I tried to save him, He tried to save me. but I failed. Madre santa, ¿por qué no lo logré? Yo quiero intentar esa parte. 4 meses después. Quiero intentar esa parte, no me da ni siquiera la opción. Quiero intentar esa última parte porque creo que lo hice estúpidamente mal. Pude haberlo hecho mejor. Qué pendejo, no importa. Ya aquí. Parte 3 y más. ...29 de marzo de 1918. Psst. Hey, Birdman, wake up. Come with me. We don't got much time. You transfer out tomorrow, right? Well, this is your last chance to get your camera back. Come on.
A prisoner of war, a phrase I'd never have understood back home in Canada. But there I was, 4 months into a stretch, at the pleasure of the German army. I was to be transferred out to the country. I'll never forget that last day. They'd taken my notebook, my camera. This was my last chance to get them back. Come on, Harry. Weitergehen. Du hast hier nichts verloren. Kein Zutritt. Psst, come here. Hurry, quick. So, on cleaning duty this morning, I went through all their cupboards. I got your camera, your notebook, and anything else with your name on. I stashed it all together. It's ready to go. Listen, I'm on a break, but they got me cleaning the guard block again. You know what that means? Today's the day, Birdman. Shift starts again soon, and there's only one guard right now. Come on. Come on, Harry. Psst, come here. Okay, Birdman, time to do your thing. Wait until I'm inside. You distract the Fritz, and I'll get your stuff. I'll meet you out back. I've already stashed your things. I just need a distraction, like we discussed, right? Wir verhungern hier noch. Und erfrieren. Die Gefangenen jammern ja auch ständig, aber... Prisoners dying out in the country. Auf dem Land ist es noch schlimmer. You transfer out soon, Harry. You worried about where you'll end Da up? kannst du nicht rein. Raus hier! Oh. Blöde Gefangene. Jemand sollte sie alle erschießen. Alle. Come here. Hurry, quick. Estoy cabrón. Here's your stuff. Go hide it in your bunk before anyone sees. I had to hide them. A stack of letters. Months' worth. The guards have been holding all of our mail. Now you'd think, that many letters from Julia, I'd have torn them open. But if I got caught, I'd never get out. I had to hide them. It was torture. Hijo de puta más malo, Dios mío. Here's your stuff. Go hide it in your bunk before anyone sees. I had to hide them. A stack of letters. Months' worth. The guards have been holding all of our mail. Now you'd think, that many letters from Julia, I'd have torn them open. But if I got caught, I'd never get out. I had to hide them. It was torture. Ok, no me pueden atrapar. Du, Gefangener! Weg von dem Zaun oder ich schieße! Listo. I don't want to get transferred to the country. Can't I stay I've here? heard I'll work stories. until the war's over, then I can go home. ¿Dónde la voy a guardar? Ok, ¿está escondido? Se logró. I'd also forgotten that Kurt had given me his address, back in Vimy. He lived on a farm, and I was due to be transferred out to the country. It gave me an idea, and I knew just the man who could help.
Yes. Dear Katrin, 4 months of asking and still they do not grant my leave. All that is left is my duty now. I wake some mornings forgetting why I came here in the first place. The only thing that keeps me going, the only light I see are these letters home to you and our darling daughter. The weather here has turned a lot colder. I ride surrounded by snow. Hey. Please tell Lucy. So I had Kurt's address, and was to be transferred to the country the next day. If anyone knew how to change a movement order, it would be my friend Julian. Change the address on your movement orders? Impossible. You're crazy. You can try, but it's your funeral, Birdman. A Birdman. Follow me. Pero póngase de pie. Right in the cabinet at the back. But that's the officers' quarters. You're not getting in there without a damn good distraction. Soccer. I hadn't played since I was at school. I hated sports. I was never any good at them. But, for my plan, I didn't need to be. Well, no more football for us. Our ball's stuck on the roof. Ay, Josh, tenemos la paloma. I can't believe it, Harry. Thank you so much. Interesante. You want to play? Come on. Como integraron el fútbol. Okay. Wait until I'm ready, and then shoot. Lo logró. Kick was all I needed, and I got it. That ball was my way in. Animal, animal, es un animal. Was zum Teufel soll das? Hier liegt überall Glas. Ah, schon wieder dieser dämliche Ball. Vamos, vamos, tiene que salir. Jeden Tag immer das Gleiche.
Verfluchter Krieg. ¿Logró? I was on the train before I had the chance to finally read Julia's letters. I was so distracted. I didn't even care if I was going to Kurt's farm or not. My heart was pounding. Dear Harry, thank you for all the wonderful photos you send to me. I received no reply from my last letter. Please write back. My dearest Harry, I will not believe harm has come to you. I cannot bear the thought of a world without you in it. Okay. I love you. LOL, ahí está. Julia. And for the first time, those letters carried the scent of her sweet, sweet perfume. I had to get home. Ya lo perdemos. It had been nearly a year since I had seen my home, since I had seen my family. I could not sleep. At home, I dreamt of war. At war, I dreamt of home. Está cool. 7 meses para el armisticio. ¿Qué carajos es el armisticio? Antes de continuar, porque no sé qué es armisticio, quiero saber. Acuerdo que firman 2 o más países en guerra cuando deciden dejar de combatir durante cierto tiempo con el fin de discutir una posible paz. Interesante. Vamos a ver qué pasó con Kurt. As long as I was home, I would take care of my family. I had 10 days at home and barely knew where to begin. I knew only that Lucy needed me. ¿Qué pasó con la niña? ¿Está viva? I could not even bring myself to enter my son's room. Darf ich etwas Brot haben, Papa? Por Wo ist supuesto. mein Bruder, Papa? Hast du ihn gefunden? Mama sagt, du erzählst nicht gerne vom Krieg. Warum, Papa? Ya voy, niña, ya voy. Mama sagt, wir haben nichts zu essen, weil Krieg ist. Warum braucht der Krieg das ganze Essen, Papa? Hat Lotti dir im Krieg geholfen, Papa? Necesito darle agua, pero... Ist Lotti eine deutsche Katze, Papa? Was hat sie in Frankreich gemacht? Un cuchillo, pero... ¿Por qué ocuparía un Meinst du, cuchillo? ich kann auch mal in den Krieg, Papa? Ich will auch gegen den Feind kämpfen. Wie du. Ich hab solchen Hunger, Papa.
Ya voy, niña, ya voy. Wenn wir den Krieg gewinnen, gibt es dann wieder Essen? Pan. Was hältst du von dem Namen Lotti, Papa? Passt er zu ihr? Niña, deja de hablar. Baust du immer noch an der Flugmaschine? Ist der Pan. Papa, können wir Lotti für immer behalten? ¿Qué habla tanto? Ich möchte eine große Scheibe, Papa. Es tut mir leid, Liebes. Dieses Stück Brot muss lange reichen. Erzählst du mir eine Geschichte? Mama hat gesagt, du hättest im Schlaf geschrien. Ist alles in Ordnung? Mama sagt, du erzählst nicht gerne von... Danke, Papa. Du hast mir gefehlt. Guten Morgen, Kurt. Ich habe Dr. Siegfrieds Stethoskop aus dem Dorf mitgebracht. Für Luzi. Luzi, hast du dein Brot gegessen? Wir brauchen Feuerholz, Kurt. Bueno, ocupan leña. Y a ver qué puedo hacer. Oh, wir brauchen frisches Wasser aus dem Brunnen, Kurt. Holst du bitte etwas? Things were different at home. Weird. We have all changed, I fear. Maybe it was Luzi's illness. Maybe it was the war. But I never mentioned Max, for I could not speak of my failure. ¿Piensa que fue un fracaso? A mí realmente me parece que no lo fue. Hizo todo lo posible por encontrar a Max. Las cosas no salieron, pero se hizo lo que se pudo. I did what I could, but we remained hungry. Qué duro. To most on the Allied side, Germany was a machine, efficient and relentless. But there were people starving on that train, people that needed help. Ich habe solchen Hunger. Du hast in diesem Wagen nichts verloren gefunden. Raus hier! Du hast in diesem Wagen nichts verloren gefunden. Raus hier! Was ist? I remember a carriage of wounded German soldiers. Some gestured to me for food. I wasn't the hero Julia thought I was. I couldn't help these people. But I could take photos. One day, I thought, when I'm back in Canada, I'll show people what happened. So lasse ich mich nicht fotografieren. Was glotzt du so? Geh weg! And as I took those photos, I wondered, had my plan to get to Kurt's farm even worked? I remember that little girl so clearly. She was alone, and she was hungry. I couldn't just leave her.
Maybe the adults on board could spare a little food. Im Monat haben wir uns Ende ganz gut gehalten. Ich hab recht. Ob es im Dorf wohl mehr Lebensmittel gibt? Ja, ich hatte Greta gebeten, uns eine Futration aufzunehmen. Wir könnten daraus Suppe kochen. Vielleicht reicht die sogar für alle. Hör mal, aber sag's nicht weiter. Ich habe etwas Fleisch versteckt. Hast du's dabei? Still. Wir essen es später, sobald wir zu Hause sind. ¿Qué carne entonces? Mörder! Hau ab! Whoever that chocolate belonged to, they'd be happy to feed a starving child. Or that's what I told myself anyway. Una foto en el suelo. Schokolade? Hey, you know, Er hat they let the Schokolade. prisoners walk around. As long as we don't cause Was ist trouble. los? Schokolade. Bitte. Siento, pero el chocolate es para la niña. Du hast hier nichts verloren. Raus hier! Ich hab dir nichts zu sagen. No sé, un gato. Vamos a ver. Qué mala foto. Qué mala foto. Oh, danke für die Schokolade. Even just for a moment. Even just for that little girl. I was a hero. And for some reason, it reminded me of the man whose life I accidentally saved. The man I accidentally sent Allied intelligence to. The German and his cat. Interesante. Hey, Lotti. Lotti, Lotti. ¿Dónde está? Escucha, pero no sé dónde está. Lotti ist so lustig. No te veo. Kätzchen. Está arriba del árbol. Lotti, Lotti. ¿Dónde estará? Lotti ist so lustig. Lotti ist so lustig. La voy. Deja de decirme tonta. Tenga paz. Kätzchen. Wie ich sehe, fühlst du dich schon wie zu Hause. Du bist hier immer willkommen, aber geh nicht in mein Bett. Kätzchen. Hey, Lotti. Was machst du denn da? ¿Sí que es una mariposa? Aquí estoy. Was machst du hier, Lotti? Vamos a botar esa madre. Estoy seguro. Hier, Kätzchen. Lotti. Komm hierher. ¡Qué polvo! ¡Maldito polvo! ¡Maldito polvo! I did what I could, but Lucy remained ill.
¿Dónde está Lucy? Mierda, estoy de toque desesperado. I wish I knew how to help my little girl. I came home to see my wife and my daughter, to spend time with my family, and yet none of us spoke. I thought I could come home from the war. I thought I could leave it behind. But I understand now, Katrin, and I'm sorry. I can never leave the war behind. The war follows me wherever I go. ¿Qué es este cabrón? Hey. Sure enough, I found myself on Kurt's doorstep. I didn't know how he'd react. It's one thing being friends with the enemy in a tunnel underground, but another being friends out in the open. I needn't have worried, though. Kurt and his family were kind to me. They took me in, gave me a bed to sleep in, cooked me meals. In return, I helped out on the farm and did what I could around the house. A few days later, Kurt took me to a nearby village. There were things his family needed. Lucy, his daughter, was sick. And Germany was struggling to feed itself by that time. Everyone was hungry. What the fuck con este indio? ¿Por qué están? Abril de 1918, 7 meses para el armisticio. Quiero saber qué pasó con Harry. So while I looked for food, Kurt looked for medicine for his little girl. Kurt trusted me with one of his ration tickets, but people weren't too friendly. Nada, Kurt, tengo que tomar una foto que valga la pena. Nicht für dich. Geh weiter, Abschau. Okay. Du bist hier nicht willkommen. Verschwinde! No sé por qué me dejaron que me pudiera subir acá. Bueno. Este es Kurt. Hey. Alles kommt wieder in Ordnung. Geh. Weg. Mörder. La guerra, pero que todo el mundo le diga asesino porque sí. Geh weg. Warum hat er zu? Er hätte längst öffnen müssen. Raus aus meinem Garten. Médico.
Kurt, Was gefunden? dein Freund ist mir nicht geheuer. Schick ihn bitte weg. Me deja interactuar sin hacer nada más. Hey. Kurt, nimm bitte deinen... Kurt, dein Freund ist mir nicht geheuer. Schick ihn bitte weg. ¿Me va a hablar o no me va a hablar? Wir nehmen heute keine Patienten auf. Kurt, wie schön dich wiederzusehen. Dieser Krieg. Zumindest wurde Jonas anständig begraben. Dank dir, Kurt. Jonas hat uns vielleicht verlassen, aber deine Tochter ist noch bei uns. Diese Pflanze könnte helfen. Koch sie in Wasser und gib Luzi den Sud zu trinken. Okay. Entschuldige mich, Kurt. Ich möchte allein sein. Viel Glück, mein Freund. Now I could take care of Lucy. I could work on my plan for Harry. ¿Qué plan tiene para Harry? Was ab? Das ist der Kriegsgefangene. Der kann... Ist er nicht ein hübsches? Sag sowas nicht, Edith. Ach, Mörder oder nicht, er ist ein sehr... This is German ration ticket, not yours. You bet ticket, then we play. Frieda, dein Englisch... If you win, you get food. If you lose, we get ticket. Come play. Ay, Dios. Good. Ticket on table. Se puso heavy. Si pierdo no tengo comida. Edith. So wie wir es geübt haben. Hace trampa. Was? Hat er gerade gewonnen? Was? Hat er gerade gewonnen? Me falta una, señora. Para no decir otra cosa. Gané. Comida. Puta comida. Na toll. Er hat gewonnen. Reingefallen, Wanze. Wir haben gar kein Essen. Señoras, hijas de la verga. Esto es importante. Nice. Da kommst du nicht rein. Und hier gibt's nichts für dich. Was machst du hier? Raus hier! Ahí no puedo entrar. Eine Essensmarke? Wir haben noch ein Leib. Nur für Sie. I finally found a loaf of bread. Food for Kurt's family. Fuck, tenía que usar a Kurt para entrar ahí. No lo intenté. It was then Kurt showed me his plan. Seemed like he wanted to build a balloon. At the time, I had no idea why. A real hot air balloon. And he wanted my help. ¿Están locos estos maes? Komm mit, Harry. Están locos. I sure hoped Kurt knew what he was doing. Keine Sorge, Kurt. Das schaffe ich schon allein. Ich mache Pause. All das hier aufzuräumen ist harte Arbeit.
Antes de hacer eso, quiero saber qué carajos. Hey, Henriette hat mir von meinem Bruder. Jetzt mache ich mir nur noch Sorgen um meine Familie. Wir schaffen das doch, oder? Ich habe Klaus das von seinem Bruder. Jetzt ist er völlig verzweifelt. Aber ich danke dir, Kurt, dass du uns die Wahrheit gesagt hast. Okay. Moment, ich komme schon. Ich kann nicht glauben, dass von meinem Sohn nur noch eine Uniform bleibt. Any cloth or material would do it. I needed more. Yo escopo a la pinche gata para que me baje esa nota. Que si está malo este pobre control. I couldn't believe Kurt still had that cat. She was a funny little creature. You could often see her on the rooftops, chasing birds, I guess. No exactamente. Quiero bajar la carta, pero... no sé dónde está. Listo. Die Kopfwunde meines Sohnes. Dr. Siegfried hat sein Bestes getan. Vielleicht kann der Doktor Luzi helfen. Hast du ihn gefragt? Gracias, como todos conocen a Kurt. Die finden das gar nicht komisch, wenn man hier reingeht. Glaub's mir. Hey Kurt, geht's dir gut? Du weißt doch, du kannst hier nicht rein. Que no me dejen entrar. Extraño. No sé por qué el secretismo para entrar ahí. Kein Kämpfen mehr. Keine Waffen. Bitte, lieber Gott. Tampoco puedo pasar. Die Kopfdoktor. Vielleicht kann der Doktor Luzi helfen. Hast du ihn gefragt? Wir nehmen heute keine Patienten auf. Creo que arriba había algo. Es lo que me falta. Como el último pedazo de tela. Siempre es como 3 en casi todos los juegos. Pues. Listo. The inn opened at noon. I knew they kept barrels in the back room. A barrel like that would be perfect. We had to get one. Vamos a a robar un barril. ¿Por qué? Ya no es lo suficientemente extraño cómo están las cosas. Vor dem Krieg konnte ich immer schlafen. Das ist vorbei. Was passiert, wenn wir einfach nicht zurückgehen? Schön, dich wiederzusehen, Kurt. Erzähl mir doch mal von deiner Katze, Kurt. Es heißt, du hast sie im Niemandsland gefunden. The innkeeper sure seemed good at talking, and Kurt gave him someone to talk to. The perfect distraction. Eine echte Tragödie. Das heißt, ich sagte, raus! Hijo de la verga, no puedo votar nada, ok. Hast du das vom Roten Baron gehört, Kurt? Eine echte Tragödie. Das heißt, er hätte Hunderte abgeschossen. Die Tommies haben ihn angeblich mit militärischen Ehren bestattet. Gehört sich auch so. Wie fühlst du dich? Endlich wieder zu Hause. Es heißt ja, der Krieg hinterlässt unauslöschbare Spuren in jedem Mann. Stimmt das? Du siehst etwas müde aus, Kurt. Schläfst du genug? Ruh dich mal aus. Suchst du immer noch deinen Sohn, Kurt? Der Krieg kennt kein Mitleid, Kurt. Im Krieg ist egal, wen er tötet. Ich hoffe, du findest deinen Sohn. Aber sei nicht zu optimistisch. Wie fühlst du dich? Endlich wieder zu Hause. Es heißt ja, der Krieg hinterlässt unauslöschbare Spuren in jedem Land. Remember, I had no idea what was going on. What use did Kurt have for a balloon?
But whatever I said on the long walk home, Kurt's response was always the same. He pointed toward the sky. ¿Qué carajos tiene la mente Kurt? So that is what happened, Katrin. I took these things from the village. I made a plan to help the man who I believed to be a hero, to repay my debt for the time he saved my life, and for the time he sent Allied intelligence to help me. I wanted to build a balloon for him. I wanted to send him home, to set him free. LOL. Ya entendí, hasta yo ya entendí qué es lo que quiere ser el cabrón. Before I met Kurt, I imagined any German would kill me as soon as look at me. And I guess that's because of the stories I was told, you know? To folks back home, he would have been an evil Hun. But he was also a father. He was also a husband. And he was also my friend. Hicieron amigos a pesar de la barrera del lenguaje, lo cual está muy bonito. Genial. Lo que creo yo es que no va a ser tan sencillo. Algo va a terminar pasando. But I was too quick to trust the Canadian. Too quick to call him a friend. I see now how foolish I've been. I see now I was wrong. ¿Por qué? ¿Por qué? What the fuck? ¿Qué va a pasar? But Kurt wanted to build a balloon, and I think he meant to build it for me. Something was wrong. My daughter didn't normally call out like that. She didn't make a fuss. Pasó. Mataron a Max. Ay, fuck, el cabrón que mató. No, ¿por qué? At the time, I thought maybe there'd been an accident and he needed my help. It never occurred to me that I'd done anything wrong. It just never occurred to me. ¿Por qué, maldita sea? ¿Por qué? Das ist er. Das ist er. Das ist mein Sohn. Und du hast dieses Bild gemacht. Du warst dort. Ist er tot? Du Mörder! Fuck. I was as surprised as Kurt. I didn't know who Max was. It's like the picture of his son triggered something in him.
flipped a switch. You could see it in his eyes. Before we knew it, he packed up early, went back to war, and took a bunch of my photos with him. Germany is interested only in its final push on the Western Front. They believe they can take Paris. I've not come here for Paris. By chance, I've been reunited with Franz. I haven't seen him since Vimy. Franz is built for war. Cold and detached, he sees the Tommy as vermin. I never used to understand him, but I do now. He will be a valuable ally. He has agreed to help me find the man in the picture. So that was it. Kurt left. Me? I resolved to build that balloon. I didn't know if I could do it without Kurt, but I knew I had to try. It was a long shot, but I didn't want to spend the rest of my life in Germany. And back home, there was Julia. ¡Qué miércoles! ¡Qué miércoles! ¿Cómo es posible? Bueno, vamos a ver qué logra hacer Harry en la granja. So I'd build that balloon. Truth be told, there was not much else I could do. I was always grateful to Katrine. Even after everything that happened, she let me stay in the house. Maybe she just liked the company. I don't know. I helped in whatever way I could, and the three of us kind of fell into a routine. Ich hab Hunger. Noch keine Nachricht von Kurt heute. Ich versuche mir keine Sorgen zu machen. Qué pecado. Suena tonto, pero... Lucy braucht ihren Vater. Sie muss wissen, dass... Ich weiß nicht, was wir ohne sie machen würden, Harry. Ich hoffe, Kurt verzeiht mir, dass ich sie hier im Haus behalte. LOL. Aquí en el cocoro. Que no lo entienda. Es un hood. Esta. Oh, nice. Yes. Qué duro el chile. ¿Una foto de una foto? Suena Ich habe tonto. Hunger, Harry. Ist noch Brot da? Yes. Pero nunca voy a tener fotos de ellos. A ver. La misma. Ocupo el cuchillo. Estaba más para allá, pero... Viendo que hay atrás un montón de cartas. El cuchillo. Du bist lustig, Harry. Du bist so albern und du bringst mich zum Lachen. Geh nicht weg, Harry. Bleib doch für immer in Deutschland. Me gustaría. Pero... Have a problem. Y queda pan. Eine große Scheibe, eine große Scheibe. Danke, Harry. That day, the postman gave me a letter. And for once, it wasn't from Julia.
The postmark was from Newport in Belgium. Ein Brief für Harry Lambert. Harry, my boy. It took me forever to track you down. I've thought of you often since Passchendaele. And I'm sorry, Harry. For everything. For dragging you into this war. For leaving you there. I swore to protect you and I failed. An officer is only as good as his men. And you are the finest of men, Harry. If you'll take one final order from your old major, it's this. Go home, Harry. The first chance you get. Go home to your girl. You've got the uniform now. I know it's the only reason you... Wir müssen über die Brücke, bevor sie gesprengt wird, Kurt! As we move against the Allies, as everyone focuses on the attack, I focus on one thing. I focus on the man in the picture. I will find him for you, Katrin. And I will find the truth. Die Tommys haben Scharfschützen in diesem Gebiet. Geh lieber nicht weiter. Die Tommys haben Scharfschützen in diesem Gebiet. Geh lieber nicht weiter. Gut, wir müssen sofort Verstärkung anfordern. Fordere den Luftangriff an. Die sprengen die Brücke gleich in die Luft. Okay. ¿Y me explica por qué no lleva arma? The Major. Last time I saw him was when the shell hit at Passchendaele. I couldn't believe he survived it. I guess what they said in the trenches was true. The war just couldn't kill him. Work on the balloon was slow. I had no idea what I was doing. Sí, pero ¿cuántas manzanas botó esta cabrona? Danke, Harry. Danke, Harry. Danke, Harry. Como que 3. Danke, Harry. 4. Hast du etwas von Papa gehört? Du und Papa bleibt für immer Freunde. Das weiß ich. Si le entendiera algo de lo que me está diciendo. Lucy. Danke, Harry. Ich will nicht, dass der Krieg aufhört, weil du dann nach Hause fährst. Niña egoísta. Damn crate. Una perra, hijo John. I barely even understood Kurt's plans, but he did, wherever he was. Y volando plomo. ¿Dónde iba a estar? Volando plomo con dinero de mañana. 2 meses más tarde. Dear Catherine, the offensive of Paris failed. We are forced to retreat to Germany. Yet today, I made progress for the first time. I know his name now.
suchst nach den Kanadiern? Da hinten haben wir einen zurückgelassen. Die Tommys haben Scharfschützen in diesem Gebiet. Geh lieber nicht weiter. Every Canadian I capture either claims ignorance or simply misunderstands. They all look at me as if I'm some kind of madman. But this one understood, and this one recognized the man in the picture. Fuck. Está rudo pasar ahí. Es por aquí abajo. Me quite. Please, don't kill me. I'm no threat to you. Is that Major Barrett? I don't know where he is, I swear! Barrett, Katrin. Su nombre es Barrett. His name is Barrett. I daydreamed a lot back then. If I could finish that balloon, I thought, maybe somehow I could escape. Maybe somehow I could get back to Julia. Du und Papa waren noch Freunde, oder? Manchmal streite ich mit meinen Freunden, aber wir vertragen uns dann auch wieder. Okay. Pues este huevo no estoy seguro de qué carajos estoy haciendo, pero... Ok, tengo que subir algo. As the months went by, Katrine kept me updated about Kurt. She'd point to maps to show me where he was, explain as best she could. Kurt sure didn't give up easy. Norte de Nain, Francia. Kurt, das ist Ihr Übersetzer. Was für ein Glück. Bring ihn zum Reden, Kurt. Der hier versteht jedes Wort. Was wollen Sie denn von mir? Bitte, ich habe einen Sohn. Ich habe das Foto noch nie gesehen. Das schwöre ich. Moment, das ist doch Major Barrett. Sind Sie hinter dem Herr? Er weiß etwas. Man sieht's an seinen Augen. Angeblickt ist er durchgedreht. Er würde abgezogen. Droh ihm, Kurt. Er hat Angst. Er ist jetzt am Meer stationiert, in Newport. Mehr weiß ich nicht. He is in Newport, Katrin, and I will find him. I will find Barrett. It's only a matter of time. Okay. Katrine showed me the letter. Kurt's search for Barrett had led him to the Belgian coast. He'd found him. Whatever Kurt's plan was, it wasn't going to end well. And Katrine knew it.
She begged me to save her husband. I didn't know if I could find Kurt. Hell, didn't know if I wanted to. But I did have the balloon. And one crazy idea. Ir a Bélgica? I suppose they will call me a deserter now. But I never cared for this war anyway. I only ever cared for Max. Our son, my boy. Katrine gave me a map of Europe and Kurt's old hunting rifle. I don't know which one of us was more surprised that the balloon even floated. Ahí está. Ver a Bélgica. ¿Cómo carajos en medio de una guerra? Bueno, quiero ver qué pasó con Kurt. Would have his armistice, and I would have my answers. I know you think I've changed. Perhaps you even think I'm mad. But I did what I had to do for our family, Katrin. And I found him. I found Major Barrett. Oi, what are you doing here, filthy Fritz? Nearly the armistice anyhow. You lost, Fritz. You lost. Ah, Miller. More wine. I thought I was here to take photographs, sir. You are here to get me wine. That's an order. Yes, sir. I sent better men than me to their deaths. I robbed better men than me of their sons. But it's over now. It's over. No more. Enough. ¿Cómo carajos? Va a volar un You globo. can't see the war from the ground, because on the ground, you are the war. I'll never forget that moment, because in that moment, I truly understood what I'd been a part of. But I was tired, and I needed sleep. I barely knew which way was up anymore. What the hell was I even doing here? Maybe Kurt found Barrett days ago. Hell, maybe Kurt was already dead. Deixa eu ver again. Miller! Wine! Yes, sir! Coming, sir! Photograph the armistice, he said. You'll be famous, he said. All I'm doing is fetching wine for an alcoholic. Miller! For the love of all that is holy, where the hell is my wine? He was a good photographer, that Harry. A good lad. I should never have brought him into all this. I hope you made it home to your girl, Harry. To your old life. ¿Qué se hizo? Ya lo tenía. Fuck. Kurt. Did I even want to save a man who didn't trust me? Und du hast dieses Bild gemacht. Du warst vor. Der Tod. Mörder.
To him, I wasn't a friend. To him, I was the enemy now. A true friend would have heard me out. A true friend wouldn't have assumed the worst. I always thought if you cared about someone, that was unconditional, right? No, no es incondicional. No era antes de la paz. The Fritz awakes, I see. I would apologize for knocking you out, Fritz, but, well, I'm just not sorry. But I am curious about these little souvenirs of yours. So many German casualties must be quite painful to look at. That's what you get for starting a war, I suppose. It's over now, Fritz. You lost. Du hast mir meinen Sohn genommen. Come on, Fritz. Give me something to work with here. What else have we got here? How did you get this picture? Are you a spy or something? Es interessiert mich ein Dreck, was du sagst. Genau wie deine Fotos. Einen Dreck. Was hast du mit meinem Sohn gemacht? I've got myself a feisty one here. What larks? Let's try another. Hang on a second. These look an awful lot like pictures taken by a friend of mine. These are Harry Lambert's photos. What did you do to him? I'm listening, Fritz. Du kennst ihn. Dessen Namen ich nicht mehr ausspreche. Er widert mich an, genau wie du. Er hat gesehen, wie sie meinen Sohn gefangen hielten und nichts getan. Nichts! So, there I was. Right before the armistice. Mid-air in a homemade balloon. I was free up there. Free to choose. Did I risk my life for a man who hated me? Or live the life I always imagined? Share my photos with the world. Go home. Se ve absolutamente nada. This is you in this picture. What the hell happened? Did you kill him? Is he dead? Answer me! If I found out you hurt Harry, you will beg me to kill you quickly. Ich bin nicht hier, über ihn zu sprechen. Er ist mir egal, wie du mir egal bist. Ich bin deinetwegen hier. Ich will dich, Major Barrett. Oh, he knows my name. Ha ha! This just keeps getting better. Va a terminar matando, pero me vale verga. Ja, ich kenne deinen Namen. Und ich kenne diesen Harry. Ich kenne euch. Ist er dein Sklave, dein Lakai? Hilft dir für Ruhm und Ehre, Unschuldige zu töten? Er ist doch schlimmer als du. Er ist ein Feigling mit einer Kamera, der glaubt, er wäre ein Held. You are the finest I know, Harry. I cannot bear the thought of a world without you in it. Es el Barakur. I love you. Now and always. Lo siento, pero hay que salvar a Kurt. Go home. The first chance you get. Go home to your girl. Last picture, Fritz. So what about this one? Found this one in your inside pocket. What's so special about it, Fritz? Hang on a minute. That's me. Now you've really got my attention. And who's this young fellow I'm threatening? Finger weg von dem Bild. Finger weg, du Mörder! Du... Erinnerst du dich an ihn, Barrett? Weißt du überhaupt, wie er heißt? Sein Name ist Max Waldner und er ist ein guter Mann. Er hat an diesen Krieg geglaubt und er wollte die Welt verändern. Er ist mein Sohn. Mein Sohn. Und du hast ihn mir genommen. Wo ist er jetzt?
Sag mir, was mit Max geschehen ist. Oder ich schwöre beim Allmächtigen, bei allem, was mir heilig ist. Oh, Fritz, I have no idea what you're saying. Noch keine Nachricht von Foto. Ich versuche mir keine Sorgen zu machen. Lucy braucht ihren Vater. Sie muss wissen, dass er in Sicherheit ist. Du und Papa bleiben immer Freunde. Das weiß ich. Qué loco. You should never have come here, Fritz. You see, to me, you're just one last little bit of war left to fight. We're moments away from peace, you and I. Funny in a way. How about a photo? For posterity. You understand? I'll get the camera. ¡A correr! Lose not. That drunkard. I do not remember it clearly, but I escaped and I ran. Fritz! I made up my mind. I had a friend, and he needed my help. I wanted to help Kurt, but for all I knew, he'd kill me. So I let the pigeon go. I wasn't far away now, and the bird had found Kurt before. I hoped she would again. But first, I had to land, and I hadn't thought that far ahead. What? Se estampó. A 5 minutos. Fuck. 5 minutos. I survived, and I thought I'd heard gunshots. I had no idea if Kurt was nearby. But if he'd found Barrett, he wouldn't be safe. I had to hurry. Barrett es una mala persona, pero matarlo no haría a Harry mejor persona. Barrett was determined and relentless. I knew he would not give up until he found me. For a fleeting moment, I almost respected him. Almost. Come on now, my little Fritzy friend. I hadn't heard it for over a year, but I'd recognize that voice anywhere. At first, they were just two figures in the distance. But the closer I got, the clearer it all became. I think perhaps we got off on the wrong foot. It was Barrett, all right, and Kurt had found him. Hiding is not one of your strengths, I see. What was your plan, just out of interest? You come here, you find me. What then? You don't even speak English. What were you planning to do? Well, well, well. Harry? Harry Lambert? What the hell are you doing here? Harry. Kurt, I can explain everything. Harry? Was machst du denn hier? Huh? I came here to save him. I'm so sorry, sir. Ich will antworten, Barrett. Antworten! Was hast du mit meinem Sohn gemacht? Sprich! Was hast du mit ihm gemacht? Antworte mir! Jesus Christ, Harry! Who the hell are you fighting for? Please, sir, just tell us. Did you kill that prisoner back in Vimy? I don't know what he wants. He's crazy. Na komm!
Bring ihn zum Reden, Harry. No, he's not crazy. He's a father. Oh, du erinnerst dich an ihn. Ja, du hast ihm eine Waffe an den Kopf gehalten. Wie ich dir jetzt meine Waffe an den Kopf halte, das war mein Sohn. Come on, Fritz. We've all lost someone we care about. It's war. Did you kill that prisoner back in Vinny? I don't remember, Harry. What's the German for probably? Ich muss wissen, was mit meinem Sohn passiert ist. Mit meinem Sohn. Mit Max. Hörst du? Max. Mein Sohn. Look behind you, Fritz. I've got far more guns than you have. Don't do this. Fuck. Just tell him his son's alive, sir, and we can all go home. War mein Junge. We've all lost people we love. All of us. Fehlt mir. Fuck. ¿Qué quito si era la mierda? LOL. So, that was it. The Major never forgave me. I lost everything. They called me a traitor, a Fritz lover, a yellow. They still do. They took me prisoner, Katrin. But they spared me. Barrett spared me. Perhaps he's not the monster I imagined. Perhaps no one man is responsible for Max but the war itself. Word spread, even here back home. Taylor won't let me back in the store. Julia won't speak to me. Entiendo. No doubt they will praise him for his heroism. Perhaps he deserves it. We all fight our own wars. They will not keep me for much longer. Please tell Lucy I'm sorry. I will be home soon. We gotta understand. I couldn't shoot him. He was my friend. Es que es eso, era su amigo. Salvaron la fucking vida. Que fueran enemigos. Memoria de todos los hombres y las mujeres, animales que murieron durante la Gran Guerra. Estoy sudando de los ojos. Qué bonito juego. Qué bonita reflexión. Y no sé, tal vez si no tomas otras decisiones podían suceder otras cosas, pero está genial. Eso sí, me quedé con la duda. O sea, Harris fue tratado como un traidor. Y también Kurt va a ser tratado como un traidor. Pero los dos vivieron para contarlo.
La banda sonora está a punto. Qué vacilo en este juego. Una joyita. Algo diferente. Me hubiera gustado ver un final un poco más extendido, entender qué pasó con ellos al final. No puedo decir que estuvo mal. No le puedo dar un 10 de 10, pero al final está genial. Harry, Burke, Samantha, Julia. Aunque parece, no pareciera un juego tan extenso. Qué montón de gente metió aquí a todos estos proyectos. A mí los indies siempre me han parecido más arte que juegos. Muchas memorias más esperan para volver a ser contadas. Bonito. Un crédito para ti. Bueno. Terminé el indie. Me quedaron las fotos. Aquí están todas las cartas. Ahí están las cartas de Harry.
My dear. Interesante. ¿Notas? Hola. Sí. Ya voy. Ya casi voy cerrando más bien. Ay. ¿Sí? Acabo de terminar. Que no me deja moverme para el otro lado hasta ahora. Tiene los cachetes de Ali. Sí. Acabo de terminar un juego que está bonito. Me hizo sudar los ojos. Estoy jodiendo. Está bastante bueno. ¿Por qué no puedo los coleccionables? ¡No! Quiero ir hasta allá. Se volvió loco el control. Bueno, dejémoslo ahí. Vamos a ver qué indie toca. La verdad, este estuvo bueno. Cero quejas. Estuvo bueno. Largo no tanto, pero bueno. Interesante. Creo que el que sigue también va a estar muy interesante y espero que sea corto. Pero este estuvo bueno. No me quejo. 4 horas, 4.6 horas. Está bastante bien. Ahora toca hacer lo que toca hacer cada vez que termino un juego. Un install. Una triste realidad. Instalar. Bueno, gente, vamos ahorita entonces. Ahí toco por un ratillo. Si hable con la gente o qué voy a hacer. Bueno, vemos. Me wanna leave this place and roam. Make me feel alive. Take my hand and run, let me be the one. Let's just take a dive. Night's only begun, don't you think we're done? 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 Knew that it was true from the way you looked at me. At me. Don't you think we're done? Don't
Don't you think we're done?